Assalamu alaikum and very good evening, our audience. Dear audience, from Moner Khabor television channel, we have organized a scientific discussion today. The title of our scientific discussion is Empagliflozin and its combination, paradigm shift for diabetic patients with chronic kidney disease and cardiovascular diseases. And I'm informing you that the sponsor or scientific partner of our today's session is Eskayef Pharmaceuticals Limited. And I'm also like to inform you that our respected chairperson of today's session is Endocrinologist Dr. Emazid, Chief Executive Officer, National Healthcare Network, Diabetic Association of Bangladesh. And our respected speaker will be Endocrinologist Dr. Nazmul Kabir Qureshi, Director, National Healthcare Network, Uttara Executive Center, Diabetic Association of Bangladesh. I am welcoming you all to our scientific session. Sir, Dr. Emazid and Dr. Nazmul Qureshi. Can you hear me, please? Thank you very much. থ্যাংক ইউ। Yes. আমি আমাদের সর্বস্তরের দর্শকদের জন্য বুঝবার সুবিধার জন্য একটু বাংলায় কথা বলছি। সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা আমাদের ডিসকাশনটি সায়েন্টিফিক ডিসকাশনটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনতে পারেন এবং আমরা আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের আনসারও আমরা করতে পারি এই ডিসকাশনের পরবর্তী সময়ে, সেই জন্য আপনারা আমাদেরকে মেসেজ পাঠাতে পারেন। আমরা এখন সরাসরি সায়েন্টিফিক ডিসকাশনে যেতে চাই। তার আগে I like to seek permission from our chairperson, Dr. Emazid, to proceed the scientific discussion Yes. by Dr. Nazmul Qureshi. Yeah, Assalamualaikum. Yeah, Dr. Bayzid, you can start with that. Thank you. Thank you, sir. Sir. Thank you very much. With the kind permission of the chair, I'm starting a presentation, and I'll be focusing today on the role of empagliflozin while we treat the diabetic patient, mainly type 2 diabetic patient. So we know that while managing type 2 diabetes patient, we have to focus broadly on two things. The first thing is exercise and medical nutrition therapy. And another thing is that a pharmacological approach. So there has been a lot of change of pharmacological approach. Initially, the focus was on metformin, then came the sulfonylurea and other DPP4 inhibitors. But currently, we all know that the focus has been shifted to the new kind of molecules that are changing the life and the cardiometabolic renal parameter of type 2 diabetic patients. So today I'm picking one molecule that is a SGLT2 inhibitors, and I'll be talking mainly on its benefit and of course I'll focus on several study outcomes that is changing the indication and the extent of management options for type 2 diabetic patients. So before that, will go for a short introduction of this molecule, that is SGLT2 inhibitors. These are kind of new molecule for treating type 2 diabetic patient, and it's mainly works on the kidney tubular system and excretes the excess amount of blood glucose, and through that reduces the blood glucose level. We know that there is a GLP-2 receptor in that proximal convoluted tubule that is blocked by this molecule, and thus 90% of the glucose reabsorption is blocked by this molecule, which then brings a lot of metabolic changes in our body, and we'll see in the following slides what it brings. So currently the available molecules are canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin, and of course artegliflozin is also available in our country and being practiced. Today we'll mainly put our focus on empagliflozin, that is now that is primarily used for type 2 diabetic patient in widely, and among all the molecules like dapagliflozin, canagliflozin, artegliflozin, empagliflozin has been studied
much extensively used, much extensively in our country. It is very popular. It is found in various combination with the metformin and linagliptin. So today we'll mainly focus on this molecule. So it has been used in various dose, like 10 milligram, 25 milligram. Also, it is found in combination with the 5 by 500 milligram with the metformin, and 10 and 25 combination with the linagliptin. On an average, it reduces the HbA1c starting from zero point 0.7 to zero point 0.9. It also reduces the weight. It's also has been beneficial role has been seen in reduction of the both systolic and diastolic blood pressure, and improving the renal outcome and hepatic impairment as well. It improves, and of course, the main thing is that cardiometabolic improvement that we will see in the following studies. I'll skip this comparative slide because today we'll be mainly focusing on empagliflozin. So it's better we stick with our a study outcome that will help us to understand how this molecule has changed the treatment pattern of type 2 diabetes and bringing a lots of beneficial effects for our type 2 diabetic patient apart from HbA1c reduction, and extending its beneficial outcome on the cardiometabolic renal parameters and many other parameters as well. So first kind of study is a EMPA-RAGE outcome study. That is a randomized double-blinded placebo-controlled CV outcome study that gives us a lot of insight that what this molecule can do with the type 2 diabetic patient. Apart from reducing HbA1c, you can see from this slide the HbA1c, there's a lot of beneficial effect. But apart from that, there are also other beneficial role, and that will try to show you. This is kind of busy slide, so I am going to not going to say in detail, but what I'm going to say in short, that this molecule has been studied along with the metformin, along with the metformin in various doses, starting from 5 milligram, 10 milligram, 12.5 milligram, and metformin was given in the 500 milligram, 1000 milligram. In all the slides, you can see that while it is combined with the metformin, it gave a much pronounced reduction of the HbA1c. So this study and this outcome brought the combination of this combination of metformin and SGLT2 in the clinical practice, and now it is very widely used and being much popular because with the one pill you're getting the benefit of the two drugs. This it is also kind of busy slide. In a short, I can say that it is shown that the HbA1c reduction spectrum of linagliptin, empagliflozin 10 milligram, 25 milligram, and also it shows the magnitude of reduction of the HbA1c while it is combined with the linagliptin 5 milligram with the 10 milligram and 25 milligram of the HbA1c. And the pink bar is the combination of 25 milligram and 25 milligram of empagliflozin and 5 milligram of linagliptin. And it showed a pronounced reduction of HbA1c compared with the single dose of empagliflozin and linagliptin. And this combination is now also available in our country being practiced, and it's also giving the easiness to our diabetic patient for the pill burden as well. Another concern we also consider for our type 2 diabetic patient for weight reduction, because it has been said that whatever is the weight of the patient, if not the patient is underweight, every kg of weight loss brings a lot of changes in the glycemic, cardiac, and renal parameter of patient. So weight reduction is a very important thing for us. And with this slide in the green bar, both the green bar shows the combination of the empagliflozin with the highest dose of and metformin 1000 milligram BID, or also the light green bar shows the 5 milligram combination of metformin. So it shows that while we combine these two drugs, there is a dramatical change of weight. It ranges from 2.4 to 3.5 kg.
So this study outcome also gave us insight that this drug not only reduces the HbA1c, also reduces a much good amount of weight. And this weight change has been sustained up to 24 weeks of study period. So this is how, since 2020, the treatment paradigm has been changed, focusing on not only the HbA1c reduction, also the focus came into the reduction of the weight, reduction of the renal deterioration progression, reduction of renal deterioration progression, and also the focus has been came in improving the cardiovascular parameter. So our next slide will be showing these things. And also not only the ADA, the European Society of Cardiology, has shown that this drug can be used with while treating type 2 diabetic patient with the heart failure risks, and also for the management of the CKD. So we'll see this slide later. So during 2019 and 21, there has been enormous change in the treatment algorithm for patients with type 2 diabetes, with the atherosclerotic cardiovascular disease, or having high risks of atherosclerotic cardiovascular disease, or having heart failure. So initially, this was the kind of algorithm where there is no indication for the using this kind of molecule. But we'll see later how this uh, algorithm has been changed with the various study outcomes. So role of empagliflozin has been studied in the heart failure patient with or even without diabetes. We'll see that in short. So before going to that, in briefly, I can say what SGL2 inhibitor actually does with our patient. In a short, what I can say that is, apart from the metabolic changes, also there is a direct cardiac effect and direct osmotic effect, natriuresis effect. All these things, main three things, I am not going to in detail, brings about increased cardiac efficiency and decrease the cardiac load. So all these things that brings some beneficial effect that has been documented by various studies. Also, there is in the other hand, you can see some direct renal effect. I'll focus that in later. So mechanism in short, it inhibits the sodium resorption from the kidney and increase the blood flow, and increases the tissue oxygen delivery and decrease cardiac wall stress. This is in a nutshell we can say. So how this has been evident, we will see through three main study outcome, that is EMPA tropism trial, Emperor reduced trial, and Emperor preserved trial. Empatropism trial, the purpose of the study was to assess the effect of empagliflozin on the left ventricular left ventricular function and their volume, functional capacity, quality of life in non-diabetic heart failure patient with reduced ejection fraction. So 84 non-diabetic heart failure patient with reduced ejection fraction were randomized to empagliflozin 10 milligram daily or placebo for the 6 month. And primary endpoint was change in the left ventricular end-diastolic and end-systolic volume, and which was assessed by the cardiac magnetic resonance. And secondary outcome was included the change in the left ventricular mass, left ventricular ejection fraction, peak oxygen consumption in the cardiopulmonary exercise test, 6-minute walk test, and quality of life. And exclusion criteria was that the patient who has diabetes was not studied. So the result you can see from this graph, that left ventricular end diastolic volume was and both the right ventricular end systolic volume, both were much reduced by 2.5 ml and 26 ml respectively in the group who were randomized with the empagliflozin 10 milligram. And another thing is that the oxygen consumption increased in the patient who were treated with a 10 milligram of empagliflozin by 1.1 versus minus 0.1 minus 0.5 ml per kg per minute was decline in the other hand the placebo group. So it significantly shows that there was at least 6% increase of the oxygen consumption in the treatment group.
So this is how the result showed that it had the empagliflozin treatment group had better result in terms of ejection fraction, left ventricular function, left ventricular ejection fraction, systolic and diastolic volume, oxygen consumption, and so on. So this is how it indicates that without having a glycemic beneficial role, patient can still be benefited with the class effect of this molecule in various parameters for the patient having reduced ejection fraction. So another important study, Emperor reduced trial, was that it was done upon a good number of patients having class 2 to 4 heart failure and who had ejection fraction reduced than less than 40%. And it showed that in a short, I'm going to say that it reduced the risk of hospitalization for heart failure up to 28%. And of course, they also reduced the risk of having cardiovascular death up to 7%. And who had ejection fraction more than 40%, they also been benefited by this molecule, and that has been shown that the empagliflozin can reduce the risk of hospitalization for up to 27% and risk of cardiovascular death up to 11%. So those who had more ejection fraction, they had a less chance of death to this cardiovascular event while they are treated by this molecule. So this is how both the American Diabetic Society and the European Cardiac Society of Cardiology both changes their indication. So now the European Society of Cardiology in 2021 recommendation, the empagliflozin has been incorporated into the treatment molecule groups that has been designated as the first line treatment for the heart failure patient, those who have diabetes or who have not diabetes. Both the group can be benefited. So in 2019, was the treatment algorithm, but in 2021, you can see in the green the box the above that management of patient with the heart failure, those who have or have not diabetes, they can be treated with the various molecule like S inhibitor, beta blocker, MRA, and in the fourth group you can see the name of dapagliflozin and empagliflozin. This is how this molecule has also taken part in the treatment algorithm for the heart failure patient, though they may not have diabetes. So summary of these three trials, if you can say in very short, that empagliflozin has a great role in the reduction of left ventricular mass, left ventricular volumes, both systolic and diastolic volumes, increase the oxygen capacity in the non-diabetic patient. And with the other study have shown that they have reduced, they significantly can reduce the hospitalization and mortality for the heart failure. And thus, it has been incorporated in the treatment algorithm of the heart failure for the patient who have or who have not have diabetes. And this cardiovascular impaired outcome, we all know this, that they have significantly reduced the mortality and hospitalization, cardiovascular death. And another thing is that this molecule also directly reduces the blood pressure, ranging from 3.2 to the minus 1 point, from 1.9 millimeter of mercury, both the systolic and diastolic. So in various combinations and all through, while the drugs has been combined with the empagliflozin, be it metformin or be it alone drug, it has been shown that this molecule can significantly reduce the both systolic and diastolic blood pressure. So another important thing is that has been talked much for the last 2 years. That is, does the drug brings the renal safe benefit for the patient, and what will be the cutoff value for the EGFR for while using this molecule? So from by the end of 2022, we now know that empagliflozin can be this SGLT2 groups, particularly empagliflozin, can be used for the patient who have EGFR equal or more than 20 ml per minute per 1.7 meter square. So almost now more for the most of the DKD patient or CKD patient can be now treated with the this molecule. So
not going to through this slide, but in a short, I can say that renoprotective effect comes through various ways. Like it decreases the hyperglycemia and blood pressure, increases the cytokines level, and restore the tuberoglomerular feedback. It produces the afferent vasoconstriction, decrease the intragranular pressure, which is the most important one, and thus reducing initially increasing, but then later reducing the hyperfiltration, and produces a progression of renal disease by reducing the cytokine markers, cytokine loads, and this is how it is giving the renal protection apart from the beneficial role of reducing HbA1c and improving the cardiac function. So main thing is that it reduces the hyperfiltration and it reduces the intraglomerular pressure, reducing the damage, interglomerular damage, reducing intraglomerular inflammation, and also by improving the cardiac parameter and improving the glycemic parameter. All these things brings a good result for the kidney. So this drug now is preferably has been recommended to use though for those patients who have heart failure or CKD. So now the cutoff value is has been much lowered, so we can now safely use this molecule for the patient. So it has been also incorporated by the European Society of Cardiology for the managing of the CKD patient for the specific GFR level. For that, as that reduces the progression of the DKD. So this is how you can see what it does with the EGFR. Initially, that is a dipping of EGFR, but later the EGFR improves and that remains sustained after many weeks for the DKD patients. And it reduces the risk of nephropathy by 39% and risk of albuminuria for 14%. So now it has also been indicated for using a patient who have albuminuria more than or equal than 200 milligram per 200 milligram per gram ACR level. So does this molecule reduces the need for insulin or reduces the dose of insulin or reduces the initiation of insulin? Because there are some patient who does not like to have insulin initially in their treatment schedule. So this study shows that this study was done to see the whether the what is that what would be the time to first sustain insulin initiation in insulin naive patient, and also this study also tried to find out that those patients who were been treated with the insulin, does the requirement of insulin dose can be reduced, and it found that 60% lower risk of requirement of insulin in insulin naive patient while those patients are using empagliflozin, and 49% of lower risk of requirement of insulin in the insulin, and also there has been seen that more than 20% insulin dose can be reduced. And this is the graph showing that the sustained graph. So this is this graph, the y-axis, it increases shows the increased probability of getting insulin, and the x-axis you can see the sustainability of reducing how many years they can pass on before the first initiation of the insulin for the insulin naive patient, and they were who are on the empagliflozin. So 60% lower risk of requirement of insulin in the insulin naive patient, and another graph shows the 59% lower risk of requirement of insulin with the insulin, or for increasing the dose for more than 20% was reduced. So I am skipping this. Almost I'm at the end of my presentation. So through this study's result, we can see that in this novel molecule SGLT2 inhibitors, and mainly the empagliflozin, we have shown today for the reference that it not only reduces the HbA1c, it not only reduces the weight, it also reduces the blood pressure, it reduces the risk of having heart failure, it reduces the risk of hospitalization for the heart failure, it improves the renal function,
and improves the cardiac parameter for the both diabetic and non-diabetic patient, particularly those having heart failure, both those group who have reduced ejection fraction or those who have preserved ejection fraction, and also it helps in prepare for the patient who wants to keep their insulin dose at a lower range. And also another many other study have shown that it also, which I am not have shown today, but also this molecule has been shown improves the parameters of fatty liver disease and improve the beta cell function as well. So day by day, new studies result are coming up, and almost every year, indication and scope of this molecule is being increased. So we are looking for the coming days what comes with this molecule. So with this, I'm going to end my presentation. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Nazmul Qureshi, for your nice presentation with much clarity and valuable content. I'm thanking you again from our viewers also. আমি একটু বাংলায় বলতে চাই, আমাদের অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ডক্টরস অ্যান্ড এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট কমিউনিটি, আমাদের অনেক দর্শক আমাদের এই প্রোগ্রামটি হয়তো বা শুনছেন বা দেখছেন, তাদের জন্য ডক্টর নাজমুল কোরেশি, আপনি যদি খুব সংক্ষেপে এই ড্রাগ সম্পর্কে যে সুন্দর বর্ণনা আপনি দিয়েছেন, এর ইউজ সম্পর্কে বলেছেন, এর বেনিফিট সম্পর্কে বলেছেন, খুব সংক্ষেপে বাংলায় যদি আমাদের সাধারণ দর্শকদের জন্য একটু সামারি তুলে ধরেন খুব সংক্ষেপে। ধন্যবাদ। আসলে এতক্ষণ যেটা আমরা বলেছি, বেসিক্যালি আমরা বিভিন্ন সায়েন্টিফিক এভিডেন্স দেখিয়েছি এই SGLT2 গ্রুপ ইনহিবিটরস এর মধ্যে একটা ড্রাগ যেমন এম্পাগলিফ্লোজিন, যেটা বিভিন্ন কম্বিনেশন এখন পাওয়া যাচ্ছে, ইন্ডিভিজুয়াল ডোজ পাওয়া যাচ্ছে 10 মিলিগ্রাম, 25 মিলিগ্রাম, এবং কম্বিনেশনে পাওয়া যাচ্ছে মেটফর্মিনের সাথে লিনাগ্লিপ্টিনের সাথে। সো এই ড্রাগটা যেটা হচ্ছে শুধু আমাদের যদি বলি, শুধু আমাদের ব্লাড সুগার কমাচ্ছে না, আমাদের HbA1c কমাচ্ছে না, ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজও কমাচ্ছে না, কমাচ্ছে তো বটে, সঙ্গে পেশেন্টের যেটা আমরা চাই টাইপ ডায়াবেটিস পেশেন্ট ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়াল রোল, তো ওজনটা একটু কমে আসুক, ব্লাড প্রেশারটা একটু কমে আসুক, কিডনি ফাংশনটা একটু ইমপ্রুভ হোক, হার্টটা সেফ থাকুক, যাদের হার্ট ফেলিওর আছে তাদের হার্ট ফেলিওরটা কন্ট্রোলে থাকুক, অথবা যাদের হার্ট ফেলিওর নাই কিন্তু রিস্ক আছে তাদের হার্ট ফেলিওর না হোক, কিডনি প্রোগ্রেশনটা না হোক, অথবা কিডনি যদি ডিজিজ থাকে সেটা ইমপ্রুভ করুক। এই জিনিসগুলো আমরা এই মলিকুলের মাধ্যমে পাচ্ছি। সো এই ড্রাগটা অন্যান্য ড্রাগের থেকে একটু ডিফারেন্ট টাইপ 2 ডায়াবেটিসের জন্য, শুধুমাত্র ব্লাড গ্লুকোজ কমাচ্ছে না, এটা কিন্তু অনেকগুলো বেনিফিশিয়াল রোল, যে জিনিসগুলো আসলে টাইপ 2 ডায়াবেটিস আসলে পেশেন্টরা সাফার করে। ডায়াবেটিসটা হলে সমস্যাটা কি? আমার হার্টের সমস্যা হবে, কিডনির সমস্যা হবে, চোখের সমস্যা হবে, ব্রেনের সমস্যা হবে, নার্ভের সমস্যা হবে। আমরা এটাই আসলে আমরা চাই। তো এইটাই কমাচ্ছে একটা মলিকিউল দিয়ে, অর্থাৎ যেটা আপনি বলেছেন যে প্যারাডাইম শিফট অফ ট্রিটমেন্ট যে হয়ে যাচ্ছে, এবং শুধুমাত্র এটা এখন এই জিনিসটার বেনিফিশিয়াল রোল দেখে শুধু ডায়াবেটিক সোসাইটিগুলো কিন্তু এটাকে নিয়ে আসছে না, বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট অ্যালগোরিদমে সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি দেখেছেন, ইভেন অন্যান্য যে সোসাইটি দ্বারাও কিন্তু এই ড্রাগ নিয়ে অনেকগুলো কাজ করছে এবং সেটার বেনিফিশিয়াল রোলগুলো দেখানোর চেষ্টা করছে এবং ট্রিটমেন্টের মধ্যে আছে। এই ছিল আমার আজকের প্রেজেন্টেশনের মূল কথাগুলো। থ্যাংক ইউ। ডক্টর নাজমুল কোরেশি, আবার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, সুন্দরভাবে বাংলায় আপনি বর্ণনা করেছেন। আমি একটু দর্শকদের পক্ষ থেকে একটু জানতে চাইব, বেশ কয়েকজন দর্শক আমাদের কাছে SMS এর মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন। একজন একটি মেসেজ পাঠিয়েছেন, তারেক হায়দার চৌধুরী। Honorable guest, do you think a paradigm shift in its management can be beneficial for patients if it leads to improved outcomes and better quality of life? তিনি এভাবে জানতে চেয়েছেন। আমি এই প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত করে আরেকটু জানতে চাই আপনার কাছে, আমাদের দর্শকদের সুবিধার জন্য, যে আমরা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে বা শুনছিলাম, যারা হার্ট ফেলিয়ারের পেশেন্ট রয়েছেন বা হার্ট ফেলিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এরকম পেশেন্টদের যদি ডায়াবেটিস নাও থাকে, অর্থাৎ নন ডায়াবেটিকও থাকেন, তাদের ক্ষেত্রেও এই ঔষধটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। এই জিনিসটা যদি একটু ক্লিয়ার করতেন, যে তাহলে কি নন ডায়াবেটিক পেশেন্টরাও এটি ব্যবহার করলে উপকৃত হবেন, এই কনটেক্সটে যদি দুই একটি কথা বলতেন। হ্যাঁ, রিসেন্টলি ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি আমি দেখিয়েছি তাদের ট্রিটমেন্ট অ্যালগোরিদমে ফার্স্ট লাইন অফ ড্রাগ ফর দি হার্ট ফেলিওর যেখানে লিস্টটা করা আছে, সেখানে এই ড্রাগটাকে অলরেডি তারা স্থান দিয়েছে, পেশেন্টের ডায়াবেটিস থাকুক বা না থাকুক। সো তারা ওই কার্ডিয়াক বেনিফিট, যেটা আমি হয়তো অনেক বড় একটা চার্ট ছিল আমি দেখাইনি,
তো সেটার জন্য তারা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি এটাকে একটা ইন্ডিভিজুয়াল হার্ট ফেলিওর ড্রাগ হিসাবে তারা কনসিডার করছে। সো অবশ্যই সেটা আমরা এটা অবশ্যই ইউজ করতে পারবো। এবং আমাদের টাইপ 2 ডায়াবেটিক পেশেন্টদের জন্য আমরা কার্ডিয়াক ইভেন্ট চাই না। এটাই হচ্ছে ডায়াবেটিক জি পেশেন্টদের জন্য কার্ডিয়াক ইভেন্ট হচ্ছে মর্টালিটি মরবিডিটির অন্যতম কারণ। সো আমরা যখন টাইপ 2 ডায়াবেটিস পেশেন্টদের কম্প্রিহেন্সিভ ভাবে অ্যাসেস করি এবং যেখানে আমরা রিস্কটা পাই, আমরা আমাদের অ্যালগরিদমে কিন্তু প্রথমেই এখন এই ড্রাগটাকে কনসিডার করতে বলা হচ্ছে। ইভেন আগে যে কনসেপ্ট ছিল মেটফরমিন দিব, মেটফরমিনের পরে অন্য ওষুধ দিব, এই জিনিসটা এখন আর নাই। এখন ফার্স্ট কনসিডারেশন চলে আসছে যে কার্ডিও রেনাল সেফটি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি, আবারও আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আবারও আমাদের দর্শকদের সুবিধার জন্য আমি দু একটি ছোট্ট বিষয়ে কথা বলতে চাই। আমরা প্রথমেই বলেছি বা আপনি উল্লেখ করেছেন টাইপ 2 ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করতে হবে। এবং সেই সাথে অনেক সময় মানুষের মনে প্রশ্ন আসে যে যারা প্রেগন্যান্সি উইথ ডায়াবেটিস অথবা তারা ব্যবহার করতে পারবেন কিনা, যেহেতু উল্লেখ করে দেবেন যে প্রেগন্যান্সি এবং শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, একটু ক্লিয়ার করে বলবেন। না, এটা একদমই ক্লিয়ার। প্রেগনেন্সির সময় আমরা ইউজ করব না। যেসব মারা প্রেগনেন্ট হবেন তার 2 মাস আগে ড্রাগটা বন্ধ করতে হবে। প্রেগনেন্সি না বটেই, যখন প্রেগনেন্ট হবেন চিন্তা করবেন তার 2 মাস আগে ড্রাগটা বন্ধ করতে হবে। এবং যে কয়দিন মা বুকের দুধ খাওয়াবেন সে কদিন এই ড্রাগটা ইউজ করা যাবে না। এবং 18 বছর বয়সের নিচে এখন আমরা এই ড্রাগটা ইউজ করতে বলছি না। জি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের কাছে মেসেজটি একদম ক্লিয়ার। আমি এবারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর এম এস আমাদ স্যার। আজকের চেয়ারপারসন হিসেবে আপনি পুরো প্রেজেন্টেশনটি শুনেছেন। এবারে আপনার মন্তব্য আমরা শুনবো। শুধু মন্তব্য নয়, সেই সাথে আপনার নতুন কোনো অ্যাডেড তথ্য বা নতুন কোনো ইনফরমেশন যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে দেওয়ার থাকে, আপনি দয়া করে বলবেন প্লিজ। ধন্যবাদ। আপনারা দেখেছেন যে একটা মলিকিউলের ভেতরে there are so many good properties. আপনার টাইপ 2 ডায়াবেটিসে ব্লাড সুগার কমাতে পারে in terms of HbA1c। ডক্টর নাজমুল প্রেজেন্টেশনে দেখিয়েছে যে HbA1c কতটুকু কমতে পারে, এবং ও দেখিয়েছে যে ব্লাড প্রেশারও কমতে পারে। ইউজুয়ালি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কনসিডারেবলি কম, এবং ওয়েট লস, সিগনিফিক্যান্ট ওয়েট লস ইন টাইপ 2 ডায়াবেটিস, যে জন্য আমরা খুব ওয়ারিড অ্যাবাউট টাইপ 2 ডায়াবেটিস। যখন ইনসুলিন দেওয়া হয় তখন ক্রমান্বয়ে ওয়েট বাড়তে থাকে। সো একটা স্লাইডও দেখিয়েছে যে ইনসুলিন প্লাস এম্পাগ্লিফ্লজিন, দিস ইজ অ্যানাদার গুড কম্বিনেশন। আর একটা দেখিয়েছে যে কার্ডিও প্রোটেকশন এবং রেনো প্রোটেকশন, যেটা আমাদের ডিজায়ার। আর আপনি একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে নন ডায়াবেটিক আমরা ইউজ করতে পারবো কিনা। ইয়েস, উই আর ইউজিং ইন নন ডায়াবেটিক পারসন। যখন আমরা হার্ট ফেলিওর চিন্তা করি, যখন ইজেকশন ফ্র্যাকশনটা, যারা ডাক্তার না তারা শুনছেন হয়তো বুঝতে পারছেন না, যারা ডাক্তার বুঝতে পারবেন, ইজেকশন পিরিয়ড প্রিজার্ভ থাকুক আর প্রিজার্ভ না থাকুক, ইফ দেয়ার আর চান্সেস অফ হার্ট ফেলিওর, আমরা এখানে ইউজ করতে পারি। অথবা হার্ট ফেলিওর হয়ে গেছে, তাকে যদি ইউজ করি, the number of hospitalization অনেক কমে যায়। সো দিস ইজ রিয়েলি এ ভেরি গুড ড্রাগ। সেই জন্য এই ড্রাগকে আমরা ইউজুয়ালি আজকাল বলি দিস ইজ এ গেম চেঞ্জিং মলিকুল ইন ডায়াবেটিক পারসনস। ডক্টর নাজমুলকে ধন্যবাদ। বিভিন্ন চার্ট দেখে যদিও অনেক কিছু স্কিপ করে গেছে, বাট এডিএ ইএসসি সবাই কিন্তু রিকমেন্ড করছে দিস ইজ এ গুড মলিকুল। প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কখন ইউজ করবো। দোজ আর বিগিনার্স, ডায়াবেটিস যারা চিকিৎসা শুরু করেছেন, যে তার ইজিএফআর কত দেখিয়েছে, তবু ক্লিয়ার করার জন্য বলছি যে আপনারা বিভিন্ন কম্বিনেশন দেখেছেন। এম্পাগ্লিফ্লজিন উইথ মেটফর্মিন আমরা ইজিএফআর কত দিয়ে ইউজ করবো, এম্পাগ্লিফ্লজিন লিনাগ্লিপ্টিন কখন ইউজ। আপনার যখন সিকেডি থাকবে তখন আমরা ইউজুয়ালি লিনাগ্লিপ্টিন উইথ এম্পাগ্লিফ্লজিন ইউজ করবো। দিস ইজ ক্লিয়ার। বাট দ্য স্পেশালিস্ট হোয়াট উই আর ডুইং, আমরা যেটা করি, আমরা ইজিএফআরটা মেজার করে মেটফর্মিন আমরা আপ টু 30 ইউজুয়ালি ইউজ করার চেষ্টা করি। তথ্য একটা আপনাদেরকে আমি দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে সামনে রোজা আসছে। ডক্টর নাজমুলের কাছেও প্রশ্নই রইল যে রোজার আগে আমরা শুরু করবো কি। দিস ইজ এ বিগ কোশ্চেন। আমরা শুরুটা ইউজুয়ালি 2 মাস আগে করি, ইউজুয়ালি 1-2 মাস আগে করি। একেবারে রোজার ইমিডিয়েট আগে একেবারে বায়াসড হয়ে যে আমরা শুরু করে দিলাম, রোজা এসে গেল রোজা শুরু করলাম, এটা এটা ঠিক না। শেষে আমি একটা কথা বলি যে এম্পাগ্লিফ্লজিন সবচেয়ে বেশি ট্রায়াল হয়েছে এম্পাগ্লিফ্লজিন।
আপনারা যদি অন্য গ্লিফ্লজিন গুলি দেখেন তার থেকে এটা সবচেয়ে বেশি ট্রায়াল করা হয়েছে, যার ফলে রিকমেন্ডেশন অনেক বেশি। আজকাল কার্ডিওলজিস্টরা ডায়াবেটিস থাকুক না থাকুক, আপনি দেখবেন যাদের কোনো ইন্টারভেনশন করা হয়েছে ইন দ্য ফর্ম অফ পিসিআই অর বিজি যাই হোক, দেখবেন যে অল্প ডোজের মিনিমাম ডোজ ইজ 10 মিলিগ্রাম, তাই তো ডক্টর নাজমুল? 10 মিলিগ্রাম, 10 মিলিগ্রাম তাদেরকে এম্পেরিক্যালি দে আর গিভিং দ্য 10 মিলিগ্রাম ডোজ, স্পেশালি যাদের ইজেকশন ফ্র্যাকশন কম থাকে। যদি ইজেকশন ফ্র্যাকশন কম থাকে তাহলে হার্ট ফেলিয়ার চান্স সামনে বেশি হয়তো। অথবা আপনারা দেখেছেন অল্টারনেটিভলি যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকুলের উপরে যে ইফেক্ট আছে, এই ইফেক্ট আপনার ইজেকশন ফ্র্যাকশন বাড়াতেও পারে। আমরা যদি উইথ আদার ড্রাগস এম্পাগ্লিফ্লজিন যদি আমরা রাইটলি ব্যবহার করি, রিয়েলি ইট ইজ গেম চেঞ্জিং। এটাই হচ্ছে আমার মেসেজ। ডক্টর নাজমুলকে ধন্যবাদ, মনের খবর টেলিভিশনকে ধন্যবাদ এমন একটা সাবজেক্ট ইউজুয়ালি নিয়ে আসার জন্য, যেটা টাইম ডিমান্ড দিস মলিকিউল। ডক্টর বাইজিদকে ধন্যবাদ সুন্দর পরিচালনা করার জন্য। থ্যাংক ইউ। জি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর এম এস সামাদ স্যার। আপনি আজকে চেয়ারপারসন হিসেবে পুরো প্রেজেন্টেশনটি শুনেছেন এবং সেই অনুযায়ী মন্তব্য করেছেন এবং আরো নতুন নতুন তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। যদি আর কোনো নতুন সায়েন্টিফিক টপিক ডিসকাস করবার না থাকে তাহলে আপনার অনুমতিক্রমে আমরা ধীরে ধীরে ক্লোজিং এর দিকে যেতে চাই। প্রিয় দর্শক, আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি যে আমাদের দেশেই শুধু নয়, পুরো পৃথিবীতে ডায়াবেটিসের পেশেন্ট বাড়ছে, টাইপ 2 ডায়াবেটিসের পেশেন্টও বাড়ছে এবং আমরা দেখছি প্রতিনিয়ত আমাদের সায়েন্টিস্টরা বা এন্ডোক্রাইনোলজিস্টরা নতুন নতুন গবেষণা করছেন কোন ড্রাগের এফিকাসি কেমন এই বিষয়ে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন ট্রায়ালও প্রতি বছর সম্পন্ন হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী যে নতুন প্রায় নতুন ড্রাগটির কথা আজকে আমরা আলোচনা করলাম, এমপ্লাগ্লিফ্লোজিন, সেটির উপকারিতা বা সেটি টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কতটুকু উপকারী ভূমিকা পালন করতে পারে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের আলোচনা শুনবার জন্য আমাদের সম্মানিত দর্শকবৃন্দকে অনেক ধন্যবাদ এবং তারা মেসেজের মাধ্যমেও আমাদের অনেকের সাথে যোগাযোগ করেছেন। মনের খবর টেলিভিশনের পক্ষ থেকে দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের চেয়ারপারসন এবং রেসপেক্টেড স্পিকার আপনাদের দুজনকেও আবারও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটির স্পন্সর এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আজকের ডিসকাশন এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।